Olá, boa noite a todos. Tudo bem, pessoal, com vocês? Essa aqui é mais uma live da MXP Marching Experience, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Good evening, everyone. I'm Everton Tobar, your host tonight. This is one more live from MXP Marching Experience. Welcome. Essa live está sendo transmitida pelos nossos canais do YouTube e também pelo Facebook. Por favor, curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever, ok? This live is being this broadcast is available also on our YouTube channel and on Facebook. Please don't forget to subscribe, like it, feel free, share it with your friends, and let's move. Let's go. Tonight we'll be talking to a great player from United States. His name is Drewanderson. Hoje à noite nós vamos conversar com o Drewanderson, que ele fez parte da Battery em Drum Corps, ele sempre tocou caixa, ok? E ele vai apresentar bastante para a gente novidades sobre esse assunto, ok? Então, para falar desse tema, juntem-se a mim, por favor, para dar as boas-vindas ao Drew Anderson. So, please, I would like you to join me to welcome Drew Anderson. Hey, Everton. Thanks for having me. Yes, it's a pleasure. Welcome. Thank you. So we have a fresh start here with everyone. We'd like you to introduce yourself, tell us about your story, the steps you took in the drum course, ok? Eu gostaria agora que ele se apresentasse para nós e contasse um pouco da história dele nas drum course. It's all yours. Thank you. So I first started drumming when I was in middle school. I started playing drum set, mainly because my brother thought it was cool to play drum set and I wanted to be like my brother, so I began playing drum set in middle school. Ok, ele começou a tocar ainda no ensino fundamental, ele começou tocando bateria, porque especialmente porque o irmão dele já tocava, e aí foi um instrumento que ele decidiu estudar. And then I was in the middle school band we had, so I was kind of accustomed to different percussion instruments like the snare drum and bass drum. And then when high school came around, I joined the marching band and the drum line. What kind of band was that in the middle school? We call it a concert band. So kind of like an orchestra or symphony, just on a stage, no marching. Ok. Então a primeira banda da qual ele fez parte, ele tocava bateria e era uma banda de concerto, uma banda de show, de apresentação só, e só tocava no palco, nada marchando. Ele entrou na primeira marching band quando ele foi para o ensino médio, high school. And then joining the high school drum line, I was blessed to be part of a pretty strong high school program. I had two really good high school instructors, Jeremy Vest and Sean Phillips, and they really got me passionate about marching band and then drum corps later on. Ok, ele disse que ele foi bastante agraciado no começo dele na high school, porque ele entrou num programa de marching band muito forte e com os instrutores. Can you repeat the name? Jeremy Vest and Sean Phillips. Jeremy Vest, Sean Phillips. Esses dois instrutores tinham um programa muito sério, muito bem focado e ensinaram muito a ele, e isso acabou ensinando ele a ter paixão pela arte, ok? Cool. Jeremy Vest actually took me to my first drum corps show. Me and some of the other drumline members, we went to a drum corps show in 2008, and we saw the Blue Coats and Carolina Crown and the Cadets, and I loved it, and I knew then that I wanted to do it eventually. Ele falou que o Jeremy, inclusive, o levou para o primeiro show dele, que ele viu uma drum course, levou ele e mais alguns amigos em 2008, e ele achou aquilo realmente incrível. Eles viram diversas das drum corps que nós conhecemos hoje, e aquilo fascinou ele. Cool, and I also ended up doing indoor drumline at this local group called Brahma, kind of like the Brazilian beer, but a drumline. So I did this group called Brahma, and then I began auditioning for drum corps when I got to college. Ok, então antes dele, before you got to college? When I was in high school, I did Brahma, and then when I got to college, I started auditioning for drum corps. Ok, então ele fez parte dessa marching band, ele tocou também num grupo de percussão indoor, que é chamado Brahma. Ele até brincou que é como se fosse a cerveja brasileira, e ele também falou que isso antes da faculdade,
E aí, quando ele entrou na faculdade, ele começou a ir atrás de uma drum course para fazer parte desse trabalho. Ok? So living in Florida, I grew up in Florida. I tried out for Boston Crusaders and Teal Sound because they were the closest to me. And I didn't make either of those groups. So that really, I feel like, encouraged me to practice more and be more prepared. And then I tried out for Crossmen in 2011 and I made it at Crossmen. Ok, então ele tentou, como ele vive na Flórida, ele tentou ingressar na Boston Crusaders, na TNL. TNL is the name? Sorry. Teal Sound. Teal Sound, excuse me. Então ele tentou entrar na Teal Sound também, mas ele não conseguiu entrar em nenhuma das duas, mas isso o encorajou a praticar mais e mais. Então, ele foi tentando, até que em 2011, ele conseguiu entrar na Crossmen. Oh, 2011, you joined Crossmen. Yes, sir, 2011. Okay. Great. And I love marching Crossmen. I had some great friends there, and I learned a lot and got way better. But while I was marching Crossmen, I saw the Cadets at a show, and the drum line just blew me away. And I knew I wanted to try out for Cadets the next season. Então aí ele foi tocando pela Crossmen, ele fez grandes amigos, ele aprendeu muito, ele cresceu muito tocando por essa corporação, até que ele viu num dos shows a The Cadets, e aquilo deixou ele realmente ficou encantado com a corporação, e ele não via a hora de chegar à próxima temporada para que ele pudesse, então, fazer audição por eles. So I marched 2 seasons at the Cadets, 2012 and 2013. And then I aged out in 2013. And then I also marched Rhythm X indoor drumline, WGI, in 2014. Ok, então ele tocou pela The Cadets 2012 e 2013, e aí ele chegou ao limite da idade, então depois disso ele tocou mais uma temporada pela Rhythm X, excuse me. Rhythm X. Ok, tocou pela Rhythm X, né, Ritmo X também, como nós conhecemos, e aí esse foi o caminho dele até agora, ok? Cool, and so that's my marching experience, and since after aging out, I've taught a lot of different indoor drum lines, and then I taught at the Colts, a DCI group, and then the Crossmen, the group that I marched previously. Ok, então depois que ele atingiu o limite da idade, ele ensinou diversos grupos de percussão indoor, ele também ensinou os Colts e Crossmen, que é a banda pela qual ele mesmo tocou. Cool. And today I teach Rise Percussion. It's a indoor drumline, world class here in the Denver, Colorado area. And I'm also on the Denver Nuggets drumline. It's an NBA basketball team, and we get to play at the games, which is a lot of fun. Ok, então aí depois ele foi, ele ensinou também no, excuse me, can you say it again? Yep, I teach Rise Percussion, and then I do the Denver Nuggets basketball drumline. Ok, então agora ele toca ele ensina hoje na Rise, que é um grupo de percussão também, e ele toca pelo Denver Nuggets, que é, né, o time da NBA. What kind of play? Do you play during the games? We play before the games, and then a little bit during, like halftime in the middle of the game if there's a break, and then if we win, we play after the game outside the arena. Cool. Então eles tocam antes, durante e depois dos jogos. Eles têm uma linha de bateria que anima lá o pessoal. E então ele está fazendo, esse é uma das coisas que ele está fazendo relacionadas à música. Do you have a full line of do you have drum and bugle or only drums? Only drums. It's kind of like a smaller drum line, so 4 snare drums, 2 quads or tenor drums, and 4 bass drums. Ok. Porque é só a linha de bateria, mas é um grupo um pouco menor, são 4 caixas, 2 tenors e 4 bombos. Very good. Sir. Pretty good. Okay, thank you so much for your introduction, for showing us your career in music. It's pretty good. Very good to hear that. Muito obrigado por compartilhar conosco sua experiência, né, na sua apresentação. O Drew Anderson, ele é casado com uma mulher brasileira, né? Então ele está aprendendo algumas coisas em português. Okay, so after that you can pull my ears if I say something wrong in Portuguese.
Não, ok. Falei para ele que ele pode puxar minha orelha depois se eu falar alguma coisa errada em português. Mas muito legal, ele tá aprendendo. Muito bom. Your English is way better than my Portuguese, though. So. Oh, thank you so much. Yeah. Okay, let's go to the first topic. We are eager to hear about the experience that he got from marching drum corps, the benefits of DCI. Então agora ele vai falar conosco sobre a experiência que ele adquiriu por marchar, né, em drum corps e os benefícios do DCI para ele. Okay, go ahead. Sure. So I'm assuming a lot of people who are watching this are fans of drum corps or at least somewhat familiar with DCI from more of an outsider's perspective. So maybe you've seen cool videos you liked of DCI and you have your favorite drum corps. So I just wanted to talk for a second about what it's like to be in those drum corps and how fun and beneficial it is to participate. Ok, não importa se você é... Ele tá assim, ele sabe que tá falando para uma audiência que é fã de drum corps, que conhece esse mundo nos Estados Unidos e que gosta bastante. Então, ele fala assim, por trás disso tem muitos benefícios, tem muita coisa interessante, tem muita coisa bacana, tá? Não importa para qual você torça, mas é isso que ele vai mostrar para a gente agora. So, and some of you may already know all this, but the basic outline of the season or schedule is you move into one location with the whole drum corps. You rehearse all day, every day for about a month, which is one of the hardest things you'll ever do, but also one of the most beneficial, and you learn a lot about yourself during that time. Ok, logo depois que você começa a temporada, você vai se mudar para uma outra cidade e você vai ensaiar o dia todo. Então, assim, isso pode ser uma das piores coisas, mas também é uma das mais benéficas para você como pessoa. And I know many of the people listening to this live outside of the United States. Then you would, marching a DCI drum corps, you get to see more of the United States than most American people do. So you get to travel and see a good part of the country, which, I love to travel, and I'm sure many other people do, and that's a huge benefit as well, I think. Ok. Ele fala que um dos grandes benefícios para os estrangeiros, né, quem é de fora dos Estados Unidos e vai para lá tocar, é que você vai viajar por diversas partes do país, que mesmo muitos americanos nunca vão conhecer, porque você passa por diversos estados. E isso para ele já é um ponto muito legal. And beyond that, you get to perform for thousands of fans. You usually do about 25 or 30 shows, and you live amongst your other members. So you make some really good friendships and relationships. At my wedding, I had a dozen cadets that were there. I'm about to go to another cadet wedding in a month, and some of my best friends for life I met marching Crossmen and Cadets. Ok, outra coisa legal também é que você vai tocar várias vezes para uma multidão, né? Você tem em média aí de 25 mil a 30 mil pessoas por show, e também assim, você está sempre cercado de pessoas bacanas, tá? Você vai fazer muitos amigos, né, enquanto você fizer parte do drum corps. No casamento dele, tinha 12 pessoas da corporação, né, e ele quase que vai direto aí uma vez por mês no casamento de alguém, né, da tamanha amizade que eles firmaram. Yeah, so you make all these great friendships. Like I said, you learn a lot about yourself. And for me personally, especially marching cadets, I learned a lot about drumming, but also, I'm a teacher now. I'm a classroom teacher. I learned so much from my instructors about how to teach and how to basically be great at life, working hard and working smart and being prepared, life skills. Ok, ele falou que além disso tudo, você vai aprender muito sobre si mesmo. Você também vai aprender muito com os instrutores, porque hoje, por exemplo, ele é um professor, ele é um instrutor, e ele aprendeu muito com os instrutores dele, na época que ele tocava. Então isso foi muito importante para ele. Então você aprende também habilidades que servem para a vida toda. So a lot of people who march drum corps then become really successful in business or whatever they do in life. And for example, I learned a lot, especially from Colin McNutt, my percussion instructor at the Cadets, the way that he taught, the way that he always had a strategy for what we're doing. And again, as a teacher, I always take those things in mind. And as a drumline instructor, I learned a lot from that experience as well.
Ele falou que também, assim, basicamente, quem sai do DCI são pessoas que vão ter sucesso na vida, se elas continuarem com essa filosofia. Ele conhece muitas pessoas que já tiveram sucesso nos negócios por conta disso, porque você aprende a trabalhar duro, você aprende a se planejar. Ele aprendeu especialmente muito com os instrutores dele, que ele tinha sempre uma estratégia, ele sempre tinha um plano, ele sempre sabia ensinar e sempre sabia como superar as dificuldades. So to conclude, if you're thinking, I love DCI and it looks like a lot of fun, but I don't know if that's something that's worth like the sacrifice, I highly suggest try to go to audition, try to march a drum corps. It's a life experience that is a lot of fun, but also a lot of beneficial down the line to your personal growth as well. Ok, então assim, eu tenho certeza que vale a pena o sacrifício, porque além de todo o espetáculo que é você fazer, do qual você está fazendo parte, também tem muitos benefícios para a sua vida pessoal e em muitos outros aspectos. Cool. Okay, thank you. It's very good to hear from you about that, because sometimes we have the idea that, for example, as you are from a developed country, it's easy to do anything. Oh, that's why they have that great show. But no, you are humans, and you have to work hard to get that. Eu disse para ele que assim, é muito interessante ouvi-lo falar sobre, né, o sacrifício que é o trabalho duro, porque nós tendemos a pensar que por ser um país desenvolvido tudo fica mais fácil, mas eles também têm que trabalhar duro para conseguir isso. Então, é muito bacana saber que assim, eles são humanos que estão seres humanos apenas que estão trabalhando bastante duro para conseguir o que eles conseguem. Okay, pretty good. Yes. So I can imagine that being from outside the country, there are a lot more challenges to try to come march DCI. But I just personally would love to see people from Brazil and all over Central and South America come march. So try, and it's easy for me to say this, but try to, do what you can with those challenges. Don't tell yourself I can't do this because of my circumstances. Ele falou assim, realmente as coisas podem ser em certos pontos mais fáceis para ele, né? É mais fácil para ele falar, mas assim, não importa onde estejamos, né? Ele gostaria muito de pessoas do Brasil, da América Central, América Latina, tocando no DCI. Ele gostaria de nos ver trabalhando. Então assim, ele falou, não superem qualquer obstáculo que houver para vocês conseguirem esse objetivo, se esse for o seu objetivo. Very good. Muito bom. Anything else about this topic? I don't think so. Yes. Okay, great. So let's proceed to the questions. João, já temos alguma? Já temos alguma pergunta? Vamos para as perguntas agora. Okay, I don't think so. Maybe when they come, they will show up there, and then we can proceed with our conversation. Okay. As the second topic, what skills and techniques do all DCI drummers must possess? Cool. So I think, again, for people who are fans of DCI or WGI, or if you've ever seen BYOS, it's these really cool videos of guys playing drums to music. It's easy to say, well, that guy is really good, but what makes you really good? So I thought it'd be cool to kind of break that down so you know what you're aiming for. Excuse me, can you repeat the end, please? Yeah, I think it'd be good to talk about specific aspects of what makes you good so you know what you're trying to do. Ok. Então, assim, não importa, ele fala assim, para todos aqueles que são fãs do DCI, do WGI ou BYOS, é muito importante você entender o que os faz serem bons, né? E não somente ficar tentando, né? Para que quando você estiver tentando, você seja realmente mais eficaz. We had a question. I will ask John to put that again. João, por favor, coloca a pergunta novamente. Nós tivemos uma aí. Ok, Sérgio Mota. What's in your situation is the most remarkable one for you in your seasons for the cadets? It's a really good question. There's a lot comes to mind at one time.
I would probably say 2013, my second season. We won the Fred Sanford High Percussion Award for the best drumline in DCI that season. Ele falou que assim, é uma ótima pergunta. Muitas coisas vêm ao mesmo tempo na cabeça dele, mas uma coisa que ele lembra realmente, que ficou marcado, foi em 2013, quando eles ganharam um prêmio, né, pela melhor linha de bateria do campeonato, da temporada. So what was most memorable for me out of that was our final performance. The judge, a lot of times, is very close to us to try to hear as best as he can. And a lot of times you can hear what he says. So I would pick up on things that he was saying, and there's kind of this vibe where we're having a lot of fun playing the best show we ever played of our lives, and he's clearly enjoying it. And at the very end of the show, he came down the drum line and said, "Nice job, gentlemen," to all of us, kind of congratulating us. Olha que legal isso. Ele falou assim, ele falou assim, o momento mais especial também, que coroou assim, esse prêmio, foi na última apresentação, né, na final mesmo, que o jurado estava muito perto deles para entender tudo que eles estavam fazendo, ver tudo de maneira precisa, e ele conseguia ouvir algumas coisas que os jurados estavam falando, conseguia pegar uma coisa ou outra. E os jurados estavam só soltando elogios, eles estavam realmente curtindo aquilo, né, assistir aquela linha de bateria, e no final o jurado falou para eles, ótimo trabalho, senhores, parabéns. Muito bom, very good. Okay, that's the only question for now. We can proceed with the second topic. Okay. Cool. So I was just going to talk about a couple separate topics again about what makes you a good drummer. Good. So one of the biggest things I find that beginner percussionists or drummers struggle with is the concept of rebound or bounce. Ok, ele vai separar aqui em alguns tópicos o que realmente faz um bom baterista, mas ele está começando aqui falando sobre para os bateristas iniciantes, né, para os percussionistas iniciantes. Uma das coisas mais difíceis deles entenderem é o conceito de rebote, ok? So all the drums, especially a snare drum and a drum line, when you strike the surface, you know, your stick bounces really quickly away, and some people try to kind of fight that instinct. Ok, então assim, quando você está tocando caixa, por exemplo, todos os instrumentos da percussão, você tem uma batida da baqueta contra a pele e você tem um rebote, né? E muitos bateristas estão tentando, na verdade, lutar contra isso, ok? So when you can use that rebound to your advantage, you really end up doing half the work, because you don't have to pick the stick up, it bounces up for you. Ok, e quando na verdade você pode usar isso para seu proveito próprio, né, em vez de lutar contra ele, né, porque se você usa o rebote, você está fazendo somente metade do trabalho necessário para a baqueta fazer um ciclo completo. Então, na verdade, você não precisa trazê-la para cima, ela vem sozinha, e aí você só usa o segundo movimento, ok? So one of the things I suggest is to take things slow and just play one stroke at a time and let that stroke rebound and make that kind of automatic in your hands, so it happens every time. So when you're playing harder stuff, you're still letting the stick bounce as you play. Ok, então assim, o que ele sugere é você fazer lentamente um toque de cada vez, para você sentir o rebote, e depois quando você estiver tocando coisas mais difíceis, aí você já vai, assim, você deve treinar o rebote até se tornar uma coisa automática, e aí quando você estiver tocando coisas mais difíceis, sua sonoridade, sua performance em geral vai ser muito melhor. And then kind of in line with that is understanding the different muscle groups you can use. I know Matthew from the Blue Devils on Monday talked a little bit about this as well, but knowing those major muscle groups and when to use them. Ok, então o que ele até comentou sobre o que o Matthew Urek falou na segunda-feira, é que assim, você está usando diferentes também, ele também é adepto da filosofia de usar diferentes grupos musculares, tá, para você tocar coisas diferentes, ok? So one demonstration I like to do with all my students is think about the three major muscle groups we use
and move one of those without sticks. So if you just move your forearm as fast as you can. Sorry. Ok. Ele está falando então assim, vamos começar mostrando aqui os três principais grupos musculares. Então, ele está falando assim, tenta movimentar o seu antebraço o mais rápido que você puder. Ok, move your forearm as fast as you can. So if you move as fast as you can, and then you move just your hand from the wrist as fast as you can, and then you move your fingers as fast as you can. Think about which is fastest. Então, assim, movimente o seu braço o mais rápido que você puder, movimente o seu punho o mais rápido que você puder, ou seja, suas mãos, e depois só os seus dedos o mais rápido que você puder. Veja qual deles você atinge a maior velocidade, ok? So what you'll find is your arm is the slowest, usually your hand is pretty fast, usually your fingers are the fastest. So to me, I find that the wrist and the fingers are more useful. Ok, então assim, normalmente o seu braço vai ser o mais lento, o seu pulso vai ser o segundo mais lento e seus dedos vão ser os mais rápidos. Então, então o que se costuma realmente utilizar para velocidade são os punhos e os dedos, ok? Another reason why I emphasize the use of your wrist and your fingers is, let's see if I can get my pad in the picture, is if you play a stroke, the path of the stick comes back in an arc shape, right? Rotates back. Ok, o ponto principal também que ele fala para você usar os punhos e os dedos é que quando a baqueta dá o rebote, ela vai formar um arco. Ok? So if you're using your arm, se você estiver usando o seu braço, ok? We can see that. The stick wants to go straight up and down, but that's not what it does when you hit the drum, right? What it does when you hit the drum is it wants to rotate. Ok, então a baqueta, o movimento correto para ter um bom som é você ter esse movimento que ele está demonstrando, que ela faça um arco, ou seja, ela está fixa ali no seu punho, e ela está descrevendo esse arco assim quando ela sobe, né, quando você usa o punho e os dedos. Agora, se você usa o seu braço, ela vai subir reta, tá? E aí, não é isso que a gente realmente faz quando está tocando um instrumento percussivo, né, um drum, pode ser um... Could that be applied to a bass drum, snare drum, tenor drum, right? Tenor drum, definitely. Bass drum, it kind of depends on your technique, but I would mostly say that applies to bass drum as well. Ok, então, bastante aplicável, então, assim, ao tenor e a caixa, aí aos bumbos, dependendo da técnica que você está usando. Ok? So if you're using your arm, you're kind of interrupting the rebound, but if you use just your wrist, you also get that arc shape. So you're going with the rebound. Ok, já então assim, se você está utilizando o seu braço, não vai fazer esse arco, né? Por outro lado, se fazendo o pulso, você vai fazer esse arco pleno, né? Esse formato, e aí você vai ter a melhor sonoridade. Ok? And when you use your fingers, you also get that arc shape. So focusing on using your wrist and your fingers is going to be faster, and it goes with the rebound that the drum already wants to do. Ok, então quando você usa os seus dedos também faz esse arco, então procure usar os seus dedos e os punhos para sempre fazer esse formato, né, com a baqueta, e aí é sempre isso que os bateristas estão querendo fazer. And another, so what I think a lot of beginner drummers struggle with is using a lot of arm and not developing those smaller muscles. Ok, outro problema é que como os bateristas iniciantes usam demais os braços, eles acabam não desenvolvendo os grupos musculares menores. Also, a lot of times people naturally want to use what we call backwards motion, where I start with the back of the stick and then the tip of the stick. Can you describe that? I didn't get the point. So some people will move the back of the stick first. Ok. And then move the bead or tip of the stick. Okay, but that's not in line with that rebound path. Ok. Outro problema que pode acontecer também é você levantar primeiro a parte traseira da baqueta, o cabo, e aí você depois levanta a ponta.
né? E aí você não está descrevendo também aquele movimento de rebote, que é o que se espera, ok? So if you watch a lot of the best drum lines, Blue Devils, for example, I think are a great example of this. You don't see a lot of what I would call inefficient motion, where you're moving backwards or you're moving too much arm. You're moving with the rebound that comes from the drum. Ok, então ele fala assim, se você quiser ver um bom exemplo disso, são os Blue Devils, você vê quase nenhum, né, praticamente nenhum movimento, como ele está descrevendo aí, que são os ineficientes, né, ineficazes, mas na verdade o que você vê são os dedos e os punhos trabalhando para descrever esse arco e você realmente utilizar o rebote. Cool. Great. Yep. So to me, that's why I think it's important to focus on your wrists and your fingers and focus on the path of your sticks, making sure they're moving from one point to the other as direct as possible. Ok, então por isso que ele está falando que assim, é importante você focar o trabalho nos seus punhos e nos dedos, e para que a baqueta descreva esse caminho correto, e que ela vá do ponto mais baixo para o ponto mais alto o mais rápido possível. I think another important concept that the best drummers master is sound quality. And sound quality means different things to different people, but being conscious or thinking about sound quality can improve your drumming a lot as well. Outra coisa que vocês precisam se preocupar é com a qualidade sonora. A qualidade sonora pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, mas o que ele quer dizer no caso aqui é consistência. Então você sempre mantém a mesma sonoridade o tempo todo, ok? Most DCI drum lines today, especially the best ones, focus a lot on how hard you grip the sticks and trying not to grip too hard, so you get a bigger, more resonant sound. Muitas linhas de bateria do DCI, especialmente as melhores, focam em segurar a baqueta com bastante firmeza, mas não excessivamente firmes, né? Okay, not too tight, but tight enough to have a good sound. Yeah, I would say I don't want to say looser, but the more relaxed, usually the better, because you're letting the stick resonate the way it wants to. Ok, então assim, eles tentam não também deixar tão solta a baqueta, né, para que não atrapalhe a ressonância. Então, para que todos tenham a mesma sonoridade. Ok. A good demonstration for that is if you take your sticks and you squeeze as hard as you can. You get that sound. Ok, pegue suas baquetas, aperte elas o mais firme que você puder, and then you click one another. Yeah, and if you relax your hands as much as you can, you get a totally different sound. Ok. Então você deve pegar suas baquetas, segurá-las com bastante firmeza, bater uma contra a outra, você vai ver que tem um som. E quando você relaxa já um pouco as suas mãos, você já tem outra sonoridade. So the best drummers, even if they're playing something really hard, they're able to stay relaxed and let the sticks resonate and get that good sound. Ok. Os bateristas que tocam as coisas mais difíceis, eles estão sempre bastante relaxados e deixando a baqueta ressoar bastante. Cool. And then I think the last major topic for drummers to kind of to categorize would be your touch on the drum. O último tópico que ele gostaria aqui de categorizar seria como que você toca o instrumento. And this depends a lot on different drum lines. For example, Santa Clara Vanguard does things way different than Carolina Crown or Boston Crusaders. They all have a different approach to touch, but you want to be mindful and in control of your touch. Então, assim, isso pode variar também de uma corporação para outra. Então, se a Santa Clara Vanguard vê isso de uma forma, Boston Crusaders ou outras vê isso de outra forma. Mas, basicamente, assim, como você tem que ter em mente como realmente você está tocando a baqueta no instrumento. When you say touch, you mean that the way the tip of the stick touches the head. Yeah, basically, when people say touch, they're talking about how fast you're moving the stick when it hits the head. Ok, então assim, o que ele está falando aqui, em outras palavras, é quão rápido você está movimentando sua baqueta quando ela toca a pele. It's because the touch, in Portuguese, could be tocar. Means the whole thing of playing a drum set. Oh, okay. That's why I wanted a definition, so we have a
better understanding. Yeah, Eu thanks. expliquei para ele que tocar em Brasil teria 2 significados, né? Então, aí ele deu essa definição, então. Então tem a ver com a velocidade com que a sua baqueta está se movimentando quando ela toca a pele. Pretty good. What else? So yeah, with touch, and this is more of an advanced concept, but when you're playing something, don't change your height, but try to see if you can play it quieter by moving the sticks more slowly. Okay, excuse me, when you're talking, repeat that, please. The whole thing. So when people talk about volume or dynamics, Uh-huh. a lot of times in drum corps, it's all about height, like how high are you playing? Okay. Yeah. So sometimes it's good to play at that same height, but play quieter by moving the sticks more slowly. Ah, ok. Então, assim, quando estamos falando de volume, geralmente estamos falando também da altura a qual você leva a sua baqueta. E foi uma coisa legal, um conceito um pouco mais avançado, mas é você tentar tocar algo num volume mais baixo, somente mantendo a altura, você toca algo mais baixo, mas movimentando as suas baquetas mais lentamente. Ok? So, for example, if you watch Pulse Percussion, a WGI group, or Santa Clara Vanguard, they'll play things that are really quiet because they're able to control their touch, and if they want to play quiet, they can do so. Então ele fala, se você olha, por exemplo, what's the name of the WGI group? Pulse Percussion? Pulse. Ok, tem um grupo do WGI chamado Pulse, que também, em DCI, you mentioned? Santa Clara Vanguard. Santa Clara Vanguard, ok. Ele falou também a Santa Clara Vanguard, eles têm esse conceito muito bem ancorado, né, na corporação, então você percebe eles fazendo isso, então eles conseguem tocar um volume mais baixo, somente movimentando a baqueta mais lentamente. Ok? Well, I think timing is really important, and being able to play at different heights is really important, but I think the things I mentioned are sometimes overlooked, and they can really help you improve your drumming. So that's why I wanted to talk about those topics. Pretty good. Ele falou que assim, muito se fala sobre a altura das baquetas, né? You said the height of the sticks and what else? That is very Timing. well. Timing. Ok. A questão do tempo também, né? A precisão em cima do tempo, mas ele acha que assim, esses conceitos que ele abordou aqui geralmente são esquecidos, né? São deixados de lado. Então, por isso que ele trouxe isso pra gente, né? Ok. Very good. So yeah, those are the things that I would suggest focusing on if you want to be a great DCI drummer and you don't know where to start. Focus on those concepts first. Ok, então se você quiser ser um grande baterista, né, do DCI, tocar como eles tocam lá, então esse seria um ótimo ponto aí para você estudar, para você se concentrar. Very good. Okay. Would you like to add something before we proceed to the questions? No, we can do questions now. Ok. Se nós poderíamos, se ele gostaria de acrescentar alguma coisa antes das perguntas, mas podemos seguir para elas. Temos alguma coisa, João? Então, what was your sensation? Can I try to read this one? Yes, of course. Ele vai tentar ler. What are the different sensations between your touch and DCI shows and WGI shows? Yes. Is that what you're saying? Yeah. Cool. I can read Portuguese a lot better than I can listen. Not touching, but playing for. Oh, okay. Playing. Okay. Yeah, that's a great question. For the most part, they're pretty similar. Like the skills that I mentioned are really the same between the two, but they do have different challenges during the actual season, I would say. Ele diria que assim, as técnicas, tudo é muito parecido, mas de uma corporação para outra tem desafios muito particulares durante a temporada. Okay? So for example, in WGI, you're constantly moving. There's a lot of dance components. I know Matthew Urich mentioned that on Monday. And there's also a lot of times really difficult listening situations. So you might have one snare drummer here, and you need to listen to another guy 20 feet behind and to your right. On DCI, because you're in the field. More for WGI, surprisingly, at least in my experiences. Ok. Então ele fala assim, tem 2 desafios no WGI. Um é que você está se movimentando o tempo todo, né, no WGI.
Então isso é um pouco difícil, e também é difícil um pouco ouvir, porque às vezes você tá ali num ponto que você é uma caixa, né? E você tem o outro cara do seu naipe a 20 feet, a 10 metros ali de distância de você, um pouco mais até, ok? But for the most part, I'd say there's more similarities than differences. Like the techniques, in terms of actually just playing the drum, are basically the same, but they do vary from different groups to different groups. Ele falou que assim, então, assim, basicamente tem mais semelhanças do que diferenças, mas as diferenças vão estar mesmo relacionadas de um grupo para o outro, ok? Pergunta? Outra pergunta, Lucas Bidoia. He's bold, he's asking English. Oh, good. Abraço, Lucas. He's a very close friend of mine. Ótimo. Ótimo. Ok, let me just translate to português. Okay. É correto dizer que quando aumentamos a velocidade, você tem que colocar mais pressão nos dedos, né, na pinça dos dedos, index finger, no indicador e no polegar? Tem algum ponto específico de pressão? Ok. Yeah, that's a great question. I think it depends on what you're playing. Things like single strokes, what I said earlier really applies. You want to use your wrist, your fingers, and you want to stay relaxed. But for rolls, you definitely need a little more pressure to get that second note out of a double stroke roll. Ele falou que depende do que você está tocando, é uma ótima pergunta. Ele falou assim, quando você está tocando um single stroke, você não coloca tanta pressão, porque o movimento é bastante intenso. Agora, já quando é um double stroke, você coloca menos pressão para que você possa ter os dois toques. So it depends on what you're playing. Like single strokes, I'd say I'm as relaxed as possible, but some things will require more pressure. So I wouldn't say that speed makes you need more pressure, but different skills need more pressure. Ok, então assim, ele não diria que velocidade precisa de mais pressão, mas diferentes habilidades. Tá? Então assim, depende do que você está tocando. Então assim, definitivamente você precisa de menos pressão para tocar um single stroke, mas para outras coisas você pode precisar de mais. And one more thing on that, when I say single stroke, that applies to almost everything that you play. So 90% of the time, you don't want much pressure. Everything is really a single stroke, just at different combinations. Ok, então assim, 90% dos casos está tocando single strokes, dependendo só mudando um pouco as combinações. Então, muito pouco casos que você vai precisar de not many cases that you need a lot of pressure. Yep, okay. Try to make everything feel relaxed and bouncy like a single stroke. Ok. Então faça tudo de maneira relaxada e aproveitando, né, o rebote, bouncy, né, relaxa. Então assim, para que você tenha realmente o melhor som possível. Good question. Very good. Muito bom. Muito bom. Abraço, Lucas. Temos mais uma pergunta? Ok, Bruno Oliveira. Também a close friend. I think this one's a little, I understand the beginning. What's the main point of tension in your arm? Yes. But then I'm not sure about the middle part there. Okay, that you usually suffer an injury if you don't do the motion correctly or without a warm-up. Have you ever had any injured? Cool, that's a great question. I never, thankfully, suffered any injuries. There's times where I was younger, like age 16 or 17, where I was practicing 4 or 5 hours a day, and I would feel some pain, but I thankfully never had any major injuries. Então, assim, quando ele tinha 15, 16 anos, né, 17, ele estudava de 4 a 5 horas por dia, ele sentia algumas dores, mas nenhuma lesão séria, ok? I think warming up does help. I also think most injuries come from trying to be too restrictive and too tense. Ok, ele falou então assim que ele nunca, realmente os aquecimentos ajudam, tá? Devem ser feitos, e acho que a maioria das lesões vem de você ser muito restritivo ou tenso. What do you mean exactly with restrictive? So for example,
I talked about how wrists and fingers are really important, but that doesn't mean you should think, okay, I'm not moving my arm whatsoever, because when you do that, I think that can put too much pressure or too much work on some of those small muscles. Yes. Ok, então ele fala assim, quanto a ser restritivo, o que quer dizer? Ele está falando sobre você usar bastante os seus punhos e os seus dedos para você ter velocidade, por exemplo. Mas não quer dizer que você não deve, em hipótese alguma, movimentar o seu braço. Se você impedir os seus movimentos naturais, aí você pode acabar tendo uma lesão. Ok? And then one more thing on that is also squeezing the stick, because if you hit the drum really hard and you're squeezing it really hard, that's a lot of shock, it's a lot of force on your fingers and your hand. Ele tá falando outra coisa também, é você espremer, né? Squeeze, tá? É espremer a baqueta nas suas mãos, tá? Apertar com tamanha força, porque na hora que você dá o toque sobre a pele, todo o choque, todo o impacto do choque vem para essa região. Então isso pode te causar uma lesão. None of the guys I ever marched with had those issues, because I think that we allowed the stick to bounce and we stayed relaxed and we were smart about our technique. Excuse me, can you repeat the beginning? So the people I marched with, like at Cadets, this is my opinion, but the drum lines that Colin McNutt teaches, I never see them have any injuries, because they're really relaxed and they're using the fingers and their wrists, and they have a very smart approach. Ok, então assim, todos os caras com quem ele já tocou nunca tiveram uma lesão, porque são pessoas que usam as técnicas, respeitam seus limites, e eles estão sempre o tempo todo tocando de maneira bem relaxada, tranquila. Cool. Ok, very good. Good question. Temos mais perguntas? Ok. Do you want to try? Aquecimento is like heat? Warm up. Well, okay. In Brazil, some specifically in band, some groups ignore warming up. Yes. In the short term. That next part. Okay. Okay. In Brazil, especially in bands, some groups ignore the matter of warm up. In the short term, would like to talk about the dangers that may rise, and in the long term, dangers that can be chronic, permanent. Sure. Yeah, definitely don't ignore warming up. It's definitely important. I think as you get more experienced, you need less and less time. But when you're first starting out, definitely begin warming up, because it's really easy to develop bad habits when you're trying to play something too hard for you. So spend more time on the basics and getting your muscles warmed and building good habits to start every rehearsal. Então, assim, conforme o tempo passa, você ficar mais experiente, talvez você não precise de tanto tempo para aquecer, tanto tempo fazendo aquecimento. Mas para os iniciantes é importante respeitar essa rotina, tá? E conforme você for tocando coisas mais difíceis, você vai se acostumar com isso, e é importante você criar esses bons hábitos desde o início, ok? Because I think a lot of players, they want to jump into something difficult, and even if you've been working on technique, that will go away if it's something too hard for you, if your hands aren't warmed up. Okay, you mean that if you were working on something hard, without warm up, it would be way harder. Exactly, and all the technique you've been working on, you might not be able to apply it because it's just too hard to think about that. Ok. Então, assim, se você tenta tocar alguma coisa muito difícil para você, ainda sem aquecimento, vai ser pior ainda, tá? O resultado. Você não vai conseguir aplicar a técnica que você desenvolveu, e então isso vai acabar, na verdade, prejudicando o seu desenvolvimento. Ok? Ok, Lou. John is telling us that we can proceed to the third topic. Okay? Cool. So let me just have some water. Yeah. It's our break. Cool. Cheers. Saúde, saúde. Saúde. Muito bom. Tô gostando de ver.
Okay, now we'd like to hear from you about the importance of good habits. Agora nós gostaríamos de ouvir dele a importância de se ter bons hábitos. Cool. Okay. So going back to the different skills and techniques I mentioned earlier, now I just want to talk about how to practice to achieve those skills, because just spending more time in practice doesn't mean it's always good practice and it's making you better. Ok, é importante você trabalhar cuidadosamente durante as suas sessões de estudo e fazer um planejamento adequado, porque mais tempo estudando não significa uma melhor qualidade sonora, ok? So a big one is using a metronome, and I say that for a lot of different reasons, and there's a lot of different ways you can use the metronome as well, but practicing strategically with the metronome. Ok, a primeira que ele mencionaria seria o uso do metrônomo. Tem muitas formas de você usá-lo, certo? Então, uma maneira estratégica de você estudar é estudar com o metrônomo. So, for example, sometimes you might just turn on the metronome and start playing with it. But sometimes it's also good to mix up or change up how you're using the metronome to develop your sense of timing. Ok, então assim, é legal você usar o metrônomo e mudar a forma. You mean that you have to change, you should change the way you're using that? Yep. Ok, então você deve mudar a maneira como você está usando o metrônomo na sua sessão de estudo, porque isso vai mudar, vai aprimorar o seu senso de tempo. Ok. So just always having it on like the quarter note every beat, it makes it almost too easy for you. Like you hear everything. So some things I like to do is put it on like the half note. So if you're practicing something at 100 beats per minute, instead put the metronome on 50 beats per minute. So now instead of hearing 1, 2, 3, 4, you hear 1, 3, 1. So you have to fill in those gaps. It takes more focus out of you. Ok, então assim, se você estiver tocando, por exemplo, 100 mínimas em 100 batidas por minuto, né? Você está tocando nesse ritmo. Então, ao invés de você colocar o metrônomo em 100, você coloca ele em 50, porque daí você vai só ouvir o tempo 1 e 3, 1 e 3. E isso vai te deixar mais focado e você fica também, como ele falou, com um senso de tempo muito mais apurado. Ok? Another thing I like to do is record yourself playing without the metronome. Let's say you're practicing a piece that's at 150 beats per minute. Play a portion, make a video, and then take your metronome and your video and play the two at the same time and see if you're actually staying in time or if you're slowing down or speeding up. Ok, ele falou outro exemplo aqui de você usar o metrônomo. Se você estiver tocando uma peça que seja, por exemplo, 150 batidas por minuto, você toca uma parte dela sem o metrônomo, tá? E você grava isso, faz um vídeo. Depois você pega esse vídeo e toca junto, né? E junto com o metrônomo, para você ver se está no mesmo andamento. Because some people, I think, become too dependent or they need the metronome. And when you're playing a performance, you obviously don't have the metronome, right? So can you still play in time without a metronome? That's the whole purpose of a metronome. So don't overuse it, use it strategically. Ok, assim, muitas pessoas tendem a ficar dependentes do metrônomo, né? Então, assim, a coisa é você saber tocar, você consegue tocar na mesma pulsação sem o metrônomo. Então, assim, você precisa você também não precisa ficar extremamente dependente dele, que é o que ele falou, né? Overuse, não precisa ter um excesso de metrônomo, porque, claro, na performance ao vivo, você não tem nenhum metrônomo. Então, você precisa saber acompanhar isso. Então, um uso estratégico do metrônomo é você aprender a ser independente dele. Ok. Well, in that same thought, recording yourself is really helpful as well. Taking a video with audio of yourself, you'll watch that video and you'll learn more, watching yourself play for a minute than you will practicing for an hour. Ok, então é muito importante você fazer vídeos, tá? Ele falou no final aqui, assim, você consegue ter uma resposta instantânea do que você está fazendo, você aprende sobre você mesmo, corrige mais coisas com 10 minutos de gravação do que você aprenderia em 1 hora de estudos sem o vídeo, ok?
And then another thing with recording yourself is slow motion videos or slow-mo videos. A lot of phones, like my iPhone, can do this. We'll take a video and you can watch yourself in slow motion and see the motions of your sticks, and that can be very informative and interesting and helpful as well. Outro recurso interessante que nós devemos utilizar é o slow motion. Muitos celulares hoje têm esse recurso e isso vai te ajudar a ver o movimento de cada baqueta e essa informação que o slow motion nos traz, né, a câmera lenta, é muito útil para você se corrigir. Yeah, you'll be able to watch yourself, and sometimes you'll see, I'm stopping my stick here, and then I'm picking it up, but I should just let it rebound, and that's something that you'll never see when you're playing fast. But you watch it in slow-mo, and it's like, oh, wow, that's why I'm slow, is because I'm not letting the stick bounce there, or I'm playing too high, or whatever the issue is. Ele falou que com câmera lenta você vai ver problemas que você não veria enquanto você está tocando. Por exemplo, quando você toca, por exemplo, numa certa parte da música, você vai ver que a sua baqueta chegou até uma certa altura, mas aí então você levanta ela mais para fazer o toque, então você vai corrigir isso. Ou então em outro momento que você vê que você está descendo demais, ou você está levantando depois. Então, assim, vários detalhes que você não conseguiria ver numa gravação normal, ou só você se olhando, né? Ok. And then another thing I suggest with practicing is try to keep track of your progress. So what I used to do when I was marching in DCI is I would write down every single practice session. Like today on Monday, I practice triplet rolls at this speed. And maybe I make a little note like, oh, it was kind of hard, I need to slow down, or just trying to track your progress so you always know that you're getting better. Ok, ele falou que é importante você manter o registro, manter o curso, né, do que você está estudando. Então, assim, todo o ensaio, todo o estudo dele, ele anotava o que ele tinha feito, se tinha ficado mais lento, se tinha ficado mais rápido. And also, did you keep the track of, for example, I intended to achieve 100 BPM in certain exercise, okay? And today I achieved 90 with cleanness. Okay, did you get a record that you were always comparing to a target? Definitely, yep. And that's another reason why the metronome is helpful, is if you just play on your own, you might think you're getting better, but you might be playing at the same tempo all the time. But if you, put the metronome up 4 beats and you can do it, cool, you got better. And if not, okay, you can decide what do I need to do to then be able to play faster. Ok. Então, assim, eu perguntei para ele assim, então ele explicou que ele então faz essas anotações para saber como foi, mas ele sempre está também comparando com um target, né, um objetivo que ele tem em cada exercício, tá? Outra coisa que ele acrescentou é que, assim, você consegue, a partir dessa informação, também fazer planos para o que você vai fazer. Então, por exemplo, você queria chegar a 100 num certo exercício, mas você chegou a 90. Então, assim, quando você fez além de 90, o que deu errado? Então, o que você precisa melhorar, como é que você vai fazer isso, e ele planejava a partir dessas informações. Ok? And then the other thing I would say is try to focus on what you're not good at and the basics, right? It's fun to learn the Blue Devils 2012 drum break, but is that the best use of your time? Or are you getting better at your weaknesses and your basics? Ok, então, outro ponto importante é você focar no que você não sabe, né, no que você é fraco, e nos básicos, tá? Nos elementos básicos. Tá? Ele falou, mesmo, you said that even Blue Devils does that. What I meant is the weaknesses. Yeah, I'm sure they definitely work on their weaknesses, but some younger players really want to learn like the Blue Devils music, which is fun. But if you're not playing it really well, you might just be building bad habits and not really practicing. You're kind of just, having fun. Ok. Ele fala assim, muitos iniciantes já querem sair tocando o que os Blue Devils tocam, por exemplo. O que é legal, é divertido, mas você provavelmente não vai tocar tão bem quanto eles, você não vai tocar bem, ok? Realmente bem, o que está sendo tocado, você não está praticando, e além disso, você está desenvolvendo maus hábitos. Maus hábitos, ok? Então, por isso que... Ok, just a compliment. Por isso, então, você deve focar nos básicos e começar por eles. Então, você vai construindo habilidades para você chegar
a um nível mais alto, ok? So just try to be really focused, an hour of really focused strategic practice with good technique is better than 2 hours of just drumming. And track your progress, watch videos, and try to stay focused on what you specifically need to get better at. Ok, então assim, é melhor 1 hora de estudo focado, estratégico, do que 2 horas de simplesmente drumming, simplesmente, sabe, tocando bateria. Então, assim, mantenha o registro do que você está fazendo, tenha planos, tenha objetivos onde você quer chegar e haja de acordo para você ficar mais perto desses objetivos a cada sessão. Ok? So that's the importance of good strategic, thoughtful practice. I really liked what you said. Ele falou que isso então, que ele tem, né, de estudo estratégico e bons hábitos de prática. Eu disse para ele também que é muito legal que ele fala sobre o metrônomo, porque é um assunto que eu, pelo menos, vejo explorar muito pouco. It's pretty good what you said about the use of metronome, because it's something that I seem somehow neglected. Not neglected exactly, but I don't see people go in depth sometimes as you did. Pretty good. Yeah, that's something that I didn't learn until late into my performing career. But a lot of the best drum lines will do that in rehearsal. And so I realized that I needed to do that in my own practice sections as well. Ok, então ele viu sempre que até as corporações mais top estavam sempre utilizando o metrônomo, sempre fazendo uso dele, era uma coisa muito natural de todos utilizar. Ele falou, vou adotar isso desde o começo para minhas próprias sessões de estudo. Very good. Anything to add? No, I don't think so. No? Okay, so let's go to the questions. Okay. Ok, vamos para as perguntas. Nowadays, as a professor, a teacher, and instructor, how do you relate the great disputation for almost 2 decades between two icons from DCI, Paul Rennick and Scott Johnson? Disputations like conflict between them, or differences, or competition? No, healthy competition. Yeah. Competition. I mean, they're I forgot. They're both Disputation is no. Okay. They're both very, very successful, and their styles are very different. Paul Rennick his drum lines are kind of known for being more musical, which I kind of talk about touch, being able to play quieter at times. Blue Devils drum lines sometimes are a little flashier. I usually find that they have some of the most difficult music every season, and a lot of times they're really cool licks that people want to play, so their styles are definitely very different. Foi que assim, definitivamente são dois ícones, realmente, são duas lendas. Os dois são muito bem sucedidos e são extremamente competentes, mas a diferença que ele vê é que assim, o Scott Johnson é extremamente técnico, a linha de bateria dos Blue Devils ela gosta assim de um confronto, de realmente passar o carro em cima, né? Mas por outro lado, e assim, extremamente técnico, porque eles tocam coisas muito difíceis a cada temporada. Por outro lado, o Paul Rennick é algo mais musical, mais questão de feeling, trabalhar com essas questões, tá? Dinâmica e tudo mais. Então, assim, são diferentes estilos, mas os dois têm valor. And they're both at the top of DCI. Between those two guys, they've won every Fred Sanford Award since 2006, besides 2013 and 2011. So basically, Paul Rennick's drum lines or Scott Johnson's drum lines are almost always the best. Então, assim, as duas estão no topo do DCI. Which one was in between? So 2011, the Cavaliers won. In 2013, the Cadets won. But the other 12 years was either Blue Devils or Paul Rennick's drum lines. Ele falou assim, 2011 teve a Cavaliers, 2013 Vanguard. Ok, então 2013 a Cavaliers, mas o restante sempre foi o Paul Rennick ou o Scott Johnson. Então, sempre teve, que foi campeão, né? Então tem essa diferença aí. Então, os dois são uma lenda. Ok, very good. More questions? Mais perguntas? How is it to be
under the command of Colin McNutt. It's awesome. I have tons of respect for Colin. I learned more, I would say, in my first month or two learning under Colin than the previous 2 or 3 years before that. When I went to my first cadets camp, a lot of the stuff I just talked about with wrist and fingers and rebound, I learned from Colin. And when I was first introduced to that, I got way better in the next 2 months after that. Porque o primeiro mês foi realmente incrível. É realmente incrível. O primeiro mês com o Colin, ele aprendeu mais do que ele tinha aprendido nos 2 ou 3 anos anteriores. Muito do que ele nos falou aqui, especialmente sobre a altura das baquetas, a intensidade sonora, ele aprendeu com o Colin. E isso melhorou drasticamente a qualidade sonora dele, a performance dele nos próximos 2 ou 3 meses. He's also just really good caption head. I think of him kind of like a football head coach because he takes his job very seriously. He plans everything. Like he will plan a schedule where it's by the minute. Like they're going to work on this exercise for 9 minutes and then this exercise for 13 minutes because he was that strategic and that focused on what we needed to do. Ok. Assim, incrível, ele poderia ser até um técnico de futebol americano bem sucedido, porque ele planeja tudo, e ele planeja minuto a minuto o dia dele, e ele é realmente bastante focado, bastante estratégico. Ele falou que tinha exercícios que ele escrevia que vão estudar por 9 minutos, depois um outro exercício por 13 minutos, e ele sabia que ele precisava daquele tempo, e que aquele tempo seria suficiente para atingir o objetivo. Então, como ele falou, era estratégico. I also learned as an instructor, one of the things I really liked about Colin was he would tell us exactly why we're doing something. Sometimes I think instructors will say, all right, we're working on this. Let's just play it over and over. He would say, we're working on this because we need to not slow down on this bar, or we need to make sure we're listening to this person. I knew as a performer exactly what my job was. And so I try to do that now as an instructor with my students. Outra coisa que ele aprendeu também que foi muito valiosa é que ele sempre passava o porquê do que se estava fazendo. Então, assim, muitos instrutores chegam lá e só falam, vamos fazer esse exercício. E aí faz repetidamente, né? Infinitamente aquele exercício. E o Colin não, ele chega e explica por que eles estão fazendo. É para não diminuir a velocidade no compasso X, ou é para que a gente consiga ouvir melhor aquela pessoa. Então, sempre tem um detalhe aí importante para ele. Então, agora, o que ele aprendeu como aluno, agora ele está conseguindo passar para os alunos dele como instrutor, e ele vê muito valor nisso. So yeah, definitely anyone listening to this who gets a chance to march under Colin McNutt, now he's at the Boston Crusaders, that would be definitely a great place to learn how to get really good at drumming. E finalmente, quem tiver a oportunidade de marchar sob o comando do Colin, realmente vai ser uma experiência por uma vida toda, vai ser uma grande oportunidade. Ok. Temos mais perguntas? Do you have more questions? Ok. This time in Portuguese. All right. Is there difference? Tuning. Okay, thank you. Between DCI and WGI? Is DCI close? Outdoor and WGI indoor. Indoor, locais fechados. Cool. And then Kaisha, is that snare drum? Snare. I could probably know that, right? Cool. Snare, tenor, and drum, bass. Okay, awesome. So that'll depend a lot on who you ask. There's definitely different goals between tuning and DCI and WGI. DCI, your spectators are way further away because you're in this really big football stadium. WGI, they're way closer, and there's more echo being in the arena. Então, depende muito do que está se fazendo, tá? De quem pede, mas você tem realmente diferentes afinações, porque WGI você está tocando num lugar fechado e que tem eco, e por outro lado no DCI você está tocando num estádio totalmente aberto e a plateia está muito distante de você. So some people will say you want more shorter or what we call drier sounds.
indoors, WGI, so it doesn't echo forever. So for example, bass drums will be a little higher pitched, and we use more muffling on the bass drums to get that shorter sound. Ele falou que tá assim, no WGI, por exemplo, então o som da caixa pode ficar mais seco para não ter tanta reverberação, já que o som vai ficar batendo e voltando dentro do local fechado. E nos bumbos, por exemplo, eles são colocados uma tensão bem alta e são colocados também aqueles abafadores em forma de aro, para que realmente o som fique mais seco e soe melhor dentro do ginásio. And then for outdoors, some people will say you want longer sounds. Santa Clara Vanguard is a great example of that. They have longer sounds on their instruments. I think of like Cadets bass drums as being a lower, fuller, longer sound. So that way it carries all the way up to the audience. You wouldn't necessarily want that in WGI indoors. Ok, então por outro lado, no DCI, você tem um exemplo que é a Santa Clara Vanguard. Eles têm as caixas com um som bem prolongado, os bumbos também. Para quê? Também para que esse som consiga, a onda sonora consiga se propagar realmente até onde se encontra a plateia. Né? So I tune pretty similar between the two, but some people would make that difference between longer and shorter sounds. But it's a good question. Okay. Foi uma ótima pergunta. Ele costuma afinar em algum ponto entre esses dois segmentos, mas assim realmente pode diferenciar também entre as corporações. Ok. Good question. Muito boa pergunta. Temos mais perguntas? Ok. Bruno, I would like you, from your point of view as a teacher, tell us of the importance of music at schools, okay? And if music took you out of some situation, took off some situation of risk, like crime or drugs. Cool. Yeah. In other words, there's a very, very, very good thing about this question I'd like to talk to you about. Eu falei bem que tem uma coisa sobre essa questão, né? Because in Brazil, the band, the corps, the music itself plays a very important role to get people out of the streets. Okay, because in other words, otherwise they would be marginalized. They would be making anything good. Okay, so he would like to know what role that play in your life. That's why this question. Yeah, that's a great question. I think when people have a purpose, they work towards that purpose, right? Not every professional athlete, but in my opinion, a lot of professional athletes are tremendous role models. For example, LeBron James, he's an American basketball player here. He worked really hard. He was raised in a single parent home in a poor neighborhood. He worked really hard, and I can't speak for him, but I imagine it's because he was super focused on basketball, and he had some friends that were on the basketball team with him, and they were all really focused. They all had a purpose, and so why would you commit crimes and do drugs when that's going against your purpose? Ok, quando uma pessoa tem um propósito, ela se apega àquele propósito. Então ela vai trabalhar duro para alcançá-lo e vai ficar fora dessas coisas. Ele deu o exemplo do LeBron James, que cresceu num lar que só tinha a mãe, né? Não sei se só tinha a mãe ou o pai, mas ele foi single parent home. Então um dos pais dele não tinha o outro, né? E aí ele também cresceu num bairro pobre, tinha pessoas que cometiam crimes, mas ele e os colegas de time tinham um senso de propósito, e eles trabalharam duro por aquilo e conseguiram ficar fora dessas coisas. Então, em resumo, as pessoas precisam ter um propósito, ok? As a teacher, I found that the kids in the band and the kids on sports teams, they stay out of trouble because they're, like I said, they're focused on that, and they have a purpose, and they have a good environment. Their friends around them might say, hey, don't do that. We gotta go to
band practice, or don't do that because they'll kick you off, the soccer team or whatever. Ele falou, então assim, ele vê os garotos no time de futebol ou qualquer outro esporte, ele até falou na resposta anterior aqui, os atletas fazem um ótimo modelo, né, para as pessoas por conta disso. E ele falou assim, se os garotos estão tendo um propósito, estão envolvidos com aquilo, eles veem o que eles podem crescer, o que eles podem aprender, e eles têm os amigos também, eles estão num bom ambiente, então eles sabem que se eles fizerem coisas erradas, ou eles vão ser expulsos, ou eles não vão render. Então eles fazem de tudo para ficar longe dessas coisas e se aterem à música ou ao esporte. Boa pergunta, Bruno. É muito importante. Muito bom. Muito bom. Okay. Now, wow, good conversations run really fast. We are approaching our fourth topic now. Boas conversas vão muito rápido e já chegamos ao nosso quarto tópico. So now I would like to hear from you about the DCI auditions and what instructors look for. Yes, as you suggested in the script. Sure. Okay, então agora ele vai falar para a gente um pouquinho sobre as audições do DCI, as tão temidas audições, e como e o que os instrutores estão procurando, tá? Pelo que eles estão procurando nos candidatos. Okay, it's all yours. Cool. So I marched 3 seasons of drum corps, but I also mentioned I tried out for other drum corps that I didn't make. And then I taught drum corps for 5 years. So I've been in, I don't know, maybe 20 different audition scenarios. So I've seen a lot of different kind of patterns. Ok. Ele tentou entrar numa drum course 2 vezes, ele fez parte, né, de uma drum course por 3 temporadas, e ele ensinou por 5, então ele está envolvido aí, já esteve em mais ou menos 12 cenários diferentes aí de audições, ok? So the biggest the biggest factor to being successful in a DCI audition is just being prepared. Any piece of music they give you, they usually give you a packet of music. Memorize it, memorize every detail, and make sure it's as comfortable as you can make it before you show up. Então, assim, tudo se resume a estar preparado. Então, eles vão te passar umas peças musicais, você vai receber o audition packet. Então, assim, você tem que memorizar tudo, memorizar cada detalhe, e é isso que eles vão avaliar durante a audição. Yeah, and there's a number of reasons for that. Number one, it's something that instructors look for. If you didn't memorize your music, how serious are you going to be? Because what I look for as an instructor is not just how good are you today, but how good are you going to be during the season? What's your work ethic like? How focused are you going to be? Eles ficam, se você não memoriza as músicas, eles ficam preocupados, receosos de quão sério você vai ser no seu trabalho. Então, assim, mas por outro lado também eles procuram por pessoas que têm potencial, assim, você pode não estar tão bem na audição, mas eles percebem, como instrutores, que você pode estar bem durante a temporada. Então eles apostam nisso também. Also, in a drum corps camp, you'll probably learn a lot and you'll hear a lot of different things. And what you don't want to have happen is an instructor tells you, play that lower or try to do this weird thing you never done before. And you're trying to think about that and you're trying to think about the music at the same time. So you want to really have the music memorized and comfortable. Você tem que ter a música realmente memorizada e já confortável na sua cabeça, porque durante as audições e a temporada você vai ouvir muitas coisas diferentes que você vai ter que aplicar. Então, de repente, o seu instrutor chega lá e fala, olha, em tal parte você tem que tocar mais baixo, e aí você está preocupado com isso e com a música também. Então, por isso que a música já não pode ser um ponto de preocupação para você. The other thing I would suggest, especially if you're traveling from out of the United States to a drum corps camp, try to reach out to instructors ahead of time. I know the way I viewed this, and I think most instructors would agree, is someone from out of the country showing up to camp. We're already really impressed by that because that takes a lot of dedication. Então, principalmente se você estiver fora dos Estados Unidos, estiver indo para um acampamento, converse com os instrutores antes disso acontecer, antes de você chegar lá, né? Porque o que ele percebeu, e muitos instrutores concordam, que quem chega de fora fica realmente impressionado, porque
realmente aquilo é muito intenso, é muito pesado o trabalho que é feito num audition camp. Ok? So if you reach out, if I was still teaching a DCI line or any instructor, if you reach out to them, maybe send a video of you playing and say, hey, I'm traveling all the way from Brazil or wherever, they're on Friday night when you meet them in person, they're already kind of looking at you in a good way. Like they're already kind of thinking about, okay, what is this, where is this person at? Do we want to take this person on our drum line? Ok, então se você estiver viajando de um país estrangeiro para os Estados Unidos, né, de outro lugar, então entre em contato com esses instrutores e envie os seus vídeos para eles, para que eles vejam você tocando, para possam te analisar, e aí quando eles estiverem tocando ao vivo, né, você encontrar com eles já vão saber o que esperar, e também eles já vão ter em mente também coisas que eles podem te dizer para você corrigir. Another benefit if you reach out to instructors ahead of time is they might be able to give you some good feedback on how their specific corps does things. Because every drum course technique is just a little different from each other. So they might say, hey, your video is good, but we play that lower or louder or with more arm or different techniques for different drum corps. Uma outra vantagem de você entrar em contato com os instrutores antes da hora de viajar para o acampamento é que o mundo de drum corps faz as coisas de uma maneira bem específica, um pouco diferente. Então, talvez você esteja tocando bem, esteja tocando corretamente, mas eles podem te dar um feedback que vai te dizer, olha, isso aqui precisa tocar um pouco mais baixo, isso é um pouco diferente, e eles vão te dar instruções específicas relacionadas ao DCI, às drum corps. Also, try not to be nervous. A lot of people think of auditions as, oh, I'm going to play something. If it doesn't go well, I'm out. The way most drum corps do it is they watch you over the course of a whole weekend. So the first thing you play could be the worst thing you ever played in your life. You still have the rest of the weekend to prove that you're good. So don't worry. Try not to be nervous. Outra coisa que ele falou assim, tente não ficar nervoso. Ele falou assim, porque uma drum corps vai te avaliar por um fim de semana inteiro. Então, assim, mesmo que então, assim, tente ficar tranquilo, porque as coisas precisam sair bem. Então, você precisa tocar bem. Mas, assim, mesmo se você tocar mal, não é o fim do mundo. Você vai ter outras chances para mostrar trabalho no acampamento. E é por isso que eles vão te avaliar. And I think the last thing I would say is just don't give up. First off, show up the first time, right, and try your best, and don't doubt yourself. And then if you're like me, if you don't make it the first 3 or 4 times, keep trying. Don't give up. Don't think that just because one corps didn't want to take you this season doesn't mean you can't get better and make that same corps or another corps the next season. Então, assim, se você for reprovado na primeira vez, por favor, não desista. Siga em frente, porque ele mesmo foi reprovado 2 vezes. Você pode tentar em mais de uma corps, mais uma drum corps, né? Você pode tentar em outras. E você ter sido reprovado a primeira vez não significa que você nunca vai entrar. Ok? Yeah. So, for example, I tried out for Teal Sound twice, and the second time, both times I didn't make it. The second time, just a year later, I made the Cadets. And Teal Sound was a great drum corps, but the Cadets were a better drum corps. And I was able to make the Cadets a year later just because I kept practicing and I got better. So, keep practicing, try to have a positive attitude, and don't count yourself out. Não se corte, não se elimine do sistema, de toda a questão. Ele falou que ele mesmo, ele foi reprovado 2 vezes na Teal Sound, e só 1 ano mais tarde ele foi aceito na The Cadets. Então, assim, não desistam. O trabalho é duro mesmo, mas as reprovações podem sempre te ensinar algo. Ok. Cool. Hopefully that's some helpful info on trying out for a DCI corps. Excuse me? Hopefully that's some helpful information on trying out for DCI. Ok. Então ele espera realmente de coração que essas informações sejam úteis para aqueles que pretendem ingressar no DCI. Okay, anything else? I don't think so. Oh, ok. Pretty good. Muito bom. Então não temos o que ele tinha para nos dizer era isso. Temos mais perguntas então?
Okay, Igor Henrique Macedo. Would you like to? Would you like to know what are the Costs and fees involved okay, in to participate. DCI season. Okay, to participate in DCI and WGI respectively? Uh-huh. Yeah, that's a good question. So DCI is very expensive. Ok, o DCI é muito caro, para ser honesto. It depends a lot on the drum corps. I think it's somewhere around 3,000 to 6,000 American dollars per season. Ok, então dependendo da corporação, isso gira em torno de 3 a 6 mil dólares por uma temporada toda. 6 mil dólares americanos. But one thing I try to tell people who are discouraged by that is a lot of times alumni or people who already marched in the Corps will help you. They can help you donate money to help with some of that cost. Mas se isso desencoraja alguém pelo valor, ele falou que dentro das corporações tem muitas pessoas que ajudam fazendo doações, então podem te ajudar com parte desse valor. And also, you have to consider that that's not just for drumming. They feed you every 3 meals a day for the whole 3 months, and you have a place to live for 3 months as well. So you're not going to spend a dime on food and housing for those 3 months. Ok, então assim, 3 mil a 6 mil dólares está incluído 3 refeições por dia e um lugar para ficar, né, um lugar para você morar por 3 meses também. Então você não precisa se preocupar com nada relacionado à comida ou local para dormir. So try not to let that big number scare you. Think like, how much money do I spend on food and housing in 3 months? And let's say it's 2,000 American dollars, and the drum corps you want to march is 4,000 American dollars. Really think of the cost as 2,000, not 4,000, right? That makes sense. Okay. Yes, the cost because you would spend those 2,000 anyway. Yeah, you're gonna eat and sleep somewhere at home anyways. Ele falou assim, ó, uma comparação interessante, assim, quando ele tocou, custou 4 mil dólares. Só que se você fizer uma conta de quanto custam durante 3 meses, 3 refeições por dia, você vai ter aí 2 mil dólares. Então o custo da corporação mesmo para você ficou em 2 mil dólares, porque esses outros 2 mil de refeições, você gastaria em qualquer outro lugar que você estivesse. Então, assim, não é um valor tão alto assim, se a gente parar para pensar. Okay? And for WGI, it's usually around 2,000 American dollars, maybe a little less than 2,000. Para o WGI, talvez 2 mil dólares americanos ou talvez um pouco menos. And you are still going to pay for your own food and housing. But sometimes a lot of times people will move in with a friend who's also in the drum line. Like, for example, when I did Rhythm X, they're in Ohio, which is really far from Florida, where I used to live. So I moved in with some other Rhythm X friends when I was doing Rhythm X. Então, no WGI é mais barato, só que ainda assim você precisa arcar com os custos da sua refeição e dos lugares para ficar. Mas também, por exemplo, ele morava na Flórida e foi tocar na Rhythm X. You were living in Florida when you played for Rhythm X? I was living in Florida, and then once I made Rhythm X, I moved to Ohio with some other friends. Ok. Então, assim, ele morava na Flórida, daí quando ele entrou na Rhythm X, ele se mudou para Ohio, mas ele ficou na casa de amigos. Então, ele conseguiu suprir esse custo. And another example, one of my friends that I marched Crossmen with, his name is Takuma. He's from Japan. He marched WGI, this group called North Coast Academy in Michigan. So he moved all the way from Japan to Michigan for the season, and he lived with one of his instructors and another Japanese friend. And so there's ways to make WGI work as well. Ele tem um amigo chamado Takuma. You play together for Crossmen? For Crossmen, yeah. Crossmen. Eles tocaram juntos na Crossmen e ele era do Japão, então ele se mudou para Ohio. Então, assim, também foi difícil, mas ele também morou com amigos, morou com um instrutor que também era japonês. Ok, very good. Temos mais perguntas? Ok, mais uma pergunta do Bruno.
Okay, go ahead, Drew. I would like, I don't know what agradecer here. I'd like to thank you for accepting For the invitation to to join this participate in this live live. Yes. and what he I'd is like to leave a message for Brazilians that still dream about applying for DCI or WGI. Thank you for reaching out, Bruno. I love this idea and definitely support your channel. And you know, I went to Brazil last summer and I loved it. It's a beautiful country, and I met a lot of really nice, cool people. Had a lot of really good food, and so I would love to see more Brazilians, you know, doing DCI, and hopefully, you know, some of this information was helpful and for some people trying to achieve that. Ele agradeceu também pela oportunidade, ele acha incrível o que vocês estão fazendo aqui, ele quer realmente ajudar o canal. Ele esteve no Brasil no último verão, ele conheceu pessoas incríveis, ele achou o país muito bonito e também apreciou muito a comida. E ele espera realmente que as informações que ele nos passou sejam úteis para que os brasileiros possam também ingressar no DCI. A comida brasileira é muito bom. Ah! Muito obrigado. Gostou? Que bom. Legal. Então, ok, nós não temos mais perguntas. Também, você também, you have answered most of my questions here. I really appreciate that. Ele também respondeu já muitas das perguntas que eu teria para fazer a ele. Just one question. What about your set of drumsticks and your pads? What do you prefer to use? What kind of sticks? Yeah, that's a good question. Let's just me translate. Eu perguntei para ele, pedi para ele falar um pouquinho sobre o set dele. Então, assim, o que ele usa de baquetas e o que ele usa de pads. Ok. I like anything Vic Firth makes. So I use the Colin McNutt Vic Firth stick they have. The pad I have it's called Invader pad, Off-World Invader. They were really popular about 5 years ago. I don't really have a strong preference on pad. I would say, to my opinion, from what I've heard, avoid Zymox because apparently they take like a year to deliver everything. So I would suggest to stay away from Zymox, but Vic Firth has some good pads, and Vader has a really good pad. And Vic Firth has some really good sticks. Ok, então ele usa Vic Firth, ele gosta muito do que a Vic Firth faz. O pad dele é Off-World, Invader. Ele, se me permite, ele falou, não peça nada da Zymox, porque leva um ano para eles entregarem, né? Mas ele gosta muito dos pads da Vic Firth também, tanto os pads e as baquetas e também os pads da Off-World. Thank you. Nothing personal to Zymox, their pads are cool, but I just feel bad for people who ordered them and it takes a year to get there. Ok, ele acha o produto incrível, mas ele não gosta muito da maneira como as pessoas que trabalham lá trabalham. Ok. Very good. Ok, gostaríamos de agradecer também aqui pela MXP Percussion Week. Ok, nas próximas lives, o Wilker estará junto aqui novamente com vocês, certo? Essa semana eu queria aproveitar para agradecer o convite especial que os meus amigos Bruno e o João me fizeram para que eu participasse aqui dessas lives, porque, como eu falei para alguns já de vocês, falei nas outras lives, o meu instrumento de estudo é a bateria. Eu toquei em bandas marciais no Brasil por muitos anos, então eles queriam alguém específico que falasse essa língua, né, dos paradiddles. I would like to express my special thanks to my friends, Bruno and João Mendes, because they gave me the special opportunity to be the anchor here, to interview Drew and other awesome guys during this week. They invited me because I am a drummer and I understand the language of paradiddles. Okay, let's go to the final remarks. Would you like to leave some message to close everything before we close? Okay, go ahead. Yeah, I would just like to say first, thank you guys for having me. But also, I mentioned this earlier, but I would love to see more Brazilians march. So anyone who's watching this, if you found any of the information useful, feel free to send me a message. I think I'm tagged on Facebook on this post. I don't use Instagram or anything else, but I'm on Facebook.
send me a message, send me a video of you drumming, and I can try to give you some feedback. Also, eu quero aprender português, so maybe you can help me with Portuguese, and I can help you with drumming. And I'd love to get to know some of you, some Brazilian drummers out there, and try to help you march a DCI drum corps one day. Ok. Então, assim, ele queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui. Ele gostou muito. Ele amaria ver mais brasileiros marchando no DCI. Né? Ele gostaria de nos ver tocando. E ele, se você acha, você que está me ouvindo agora, você achou essas informações sobre DCI úteis, pode entrar em contato comigo que eu vou passar mais coisas. Ele não usa Instagram, nenhuma outra forma de mídia, mas ele está no Facebook e ele gostaria de aprender português. Então, aqueles que quiserem ensiná-lo também podem trocar informações nesse sentido e está esperando pela informação de todos vocês. Very good. We have some special thanks here. Temos alguns agradecimentos especiais aqui. Agradecemos a todos que estiveram juntos conosco nessa noite. Nossos parceiros, colaboradores dos Estados Unidos, Colômbia, Brasil e todo o time do MXP, João, Wilker e Bruno. Thanks all of you for being here with us tonight, and thank you to our partners and collaborators from the USA, Colombia, and Brazil, and our MXP team, João, Wilker, and Bruno. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e colaboradores. Thank you so much to our sponsors and collaborators. Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, Aula Virtual Música, de Espanha, from Spain, Foam Studio, Brasil Bandas, Portal Brasil Sonoro, Toque 2, Unibandas TV, Canal Banda Show, Thiago Blumen Music. Então é isso, pessoal. Inscrevam-se no nosso canal e até a próxima live. Hey, folks, that's all for now. Thank you so much. Don't forget to subscribe on our YouTube channel. Share this content with your friends. Stay all of you safe. Everything will pass very soon, and we hope soon to see a wonderful DCI, WGI, and whatever drumming around. Okay? See you next time. Bye. Bye, Drew. Ciao. Thank you, Ibrahim. Ciao.